is suppose কোনো সিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবল, মানে কোন একটা তুমি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নিচ্ছ অ্যান্ড এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল তুমি ওটা তিনটে নিলে, বাট পরে দেখা গেল কি দেয়ার ইজ আনাদার ফোর্থ ভেরিয়েবল যেটা তোমার তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটাকে সিগনিফিকেন্টলি এফেক্ট করছে, বাট তুমি নিজের মডেলে ইনকর্পোরেট করোইনি ওই পার্টিকুলার ভেরিয়েবলটা। তো ইন দ্যাট কেস ওটা কি হয়ে যায়, যে তোমার এরর টার্মস গুলো আছে যেটা বেসিক্যালি ক্যাপচার করে বাকি সব ওমিটেড এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস গুলো, মানে তুমি যে যে এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস গুলো নাও, এরকম অনেক ছোট ছোট ভেরিয়েবলস হতে পারে যেটা একদম স্লাইটলি এফেক্ট করছে ওয়াই কে। তো অবভিয়াসলি যখন অনেক কম এফেক্ট হচ্ছে ওয়াই এর উপর, তো তুমি নিজের ইয়েতে ইনকর্পোরেট করবে না। তো অল দোজ থিংস উইল বি ইনকর্পোরেট ইন দ্য এরর টার্ম। বাট তুমি যখন একটা ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল ইম্প্যাক্ট মানে যেটা ইম্প্যাক্ট করছে বাইকে, ওটা যদি তুমি মডেলে না নাও, তাহলে ওটার মোর এফেক্ট উইল বি অন ইউ। তো ইউ ইটসেলফ হ্যাজ আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এফেক্ট অন ওয়াই। তারপরে এই যে ওমিটেড ভেরিয়েবল, ওমিটেড সিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবলটা যেটা তুমি ওমিট করলে, ওটার অ্যাডিশনাল এফেক্ট হচ্ছে। তো ইউআই এর এফেক্ট তোমার এক্স এর উপরও করবে এন্ড ওয়াই এর উপরও করবে। X because if there is some correlation between the তোমার explanatory variable and y এর উপরে তো as it is করবে। So in that case তোমার u মানে যে errors গুলো থাকবে for different observations, those will be related to each other. So um, একটা example আছে, current period's output depends on the current period's labor, but next period output ও current period এর labor এর উপরে some way তে depend করতে পারে, because এই কারেন্ট পিরিয়ডের অ্যাপ্রক্সিমেশন ধরে আমাদের ফিউচার পিরিয়ডে কত লেবার হায়ার হতে পারে বা কত কম হতে পারে বা কত বেশি হতে পারে, দিস ক্যান বি ফাউন্ড আউট। সো বোথ হেটেরোস্কেডাসিটি এন্ড অটোকোরিলেশন আর ডিটেক্টেড ইন ক্রস সেকশন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বিফোর স্টার্টিং। আমি আগের বার আই গেস হেটেরোস্কেডাসিটিতে বলেছিলাম, তো এটা লিখে নিও বিকজ এটা থেকে রিজনিং পার্টটা আসে। তারপর আমি পিওর লাইক টপিকটা স্টার্ট করছি। তো বোথ নন অটো দিদির লেখা ও এসছে আসছে। হ্যাঁ 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 এবার এসছে, মানে তোমার ভয়েসটা আগে এসেছিল, লেখাটা পরে এলো। ওকে হ্যাঁ, আমি এখনই লিখতে স্টার্ট করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। and non-auto correlation are detected in cross-sectional and time series data, but heteroscedasticity is prominently detected in cross-sectional data, whereas the non-auto correlation is prominently found in time series data. তো আমি জানি না আগে বলেছিলাম কিনা তোমাদের টাইম সিরিজ ক্রস সেকশনাল প্যানেল ডেটা ডিফারেন্স। তো ক্রস সেকশনাল হচ্ছে তুমি একটা পয়েন্ট অফ টাইমে অনেকগুলা স্যাম্পলিং ইউনিটস এর থেকে তুমি অবজারভেশনস বা কোনো ইনফরমেশন কালেক্ট করছো উইচ সার্ভ অ্যাজ ইয়ার অবজারভেশন। তো এটাকে বলে ক্রস সেকশন। টাইম সিরিজে কি হচ্ছে, তুমি কোনো পার্টিকুলার ইউনিট নিচ্ছ, স্যাম্পলিং ইউনিট, অ্যান্ড এট ডিফারেন্ট পয়েন্টস অফ টাইম তুমি ওকে জিজ্ঞেস করছো কি লাইক লাইক ফর এক্সাম্পল তুমি কত ঘন্টা পড়ছো। তো ফার্স্ট উইকে তুমি কত ঘন্টা পড়লে, সেকেন্ড উইকে করলে, থার্ড উইকে কত পড়লে, ফোর্থ উইকে করলে, বাট আমি স্যাম্পলিং ইউনিটটা সেম থাকছে। লাইক ইফ আই এম আস্কিং ঋত্বিকা কি তুমি ফার্স্ট উইকে কি পড়ছো,
Then I cannot ask Vidisha in the second week ki tumi ki porcho, amake same sampling unit রাখতে হবে. If I'm starting with Ritika, in the fourth week also I have to ask Ritika itself. But যদি আমি বিদিশার থেকে স্টার্ট করছি, দেন আমাকে বিদিশাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে ওভার দ্য 4 weeks. So this is the difference. Panel dataতে কি হচ্ছে, we have more than one sampling units and we collect observation at different points of time. তো তোমরা 5 জন আছো, তো তোমাদের 5 জনকে আমি ওভার দ্য 4 weeks আমি জিজ্ঞেস করছি কি ফার্স্ট উইকে 5 জন কত ঘন্টা করে পড়েছে, সেকেন্ড উইকে আবার 5 জন কত ঘন্টা পড়েছে, থার্ড উইকে আবার ওরম করে। অ্যান্ড দি ক্রস সেকশন ইজ আমি আজকে জিজ্ঞেস করছি কি আজকে তোমরা কত ঘন্টা করে পড়বে, দ্যাটস ইট। তো এটা হচ্ছে তোমাদের 3টে ডেটার ডিফারেন্স। হেটারোস্কেডাসিস এন্ড অটো কোরিলেশন দুটোই ক্রস সেকশনাল টাইম সিরিজে হতে পারে, বাট হেটারোস্কেডাসিসে ক্রস সেকশনে বেশি হয় এন্ড নন অটো কোরিলেশনটা টাইম সিরিজে বেশি হয়। রিজন হচ্ছে নন অটো কোরিলেশনের টাইম সিরিজে তোমার বেসিক্যালি তোমার টি থাকে, ওয়াই আই না থাকে, ওয়াই টি থাকে। তো বেসিক্যালি যখন তোমার ডিফারেন্ট পয়েন্টস অফ টাইমে তুমি যখন ইয়ে করছো লাইক রিগ্রেশন, লাইক একটা ইকুয়েশন পাবে ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পয়েন্ট, তো তখন দেখবে ইউ গুলা সামওয়ে ইট ইজ কানেক্টেড। কেন? বিকজ তোমার অনেকগুলো ইভেন্টস থাকে which changes over the time and which has impact in the future events too. So that is the reason cross section the heteroscedasticity এমনি থাকে because not all the observations are symmetrically distributed about the mean along the regression line. So it is most probably possible, like mostly তোমার cross section নেই হয় heteroscedasticity টা। নাও তোমার অটো কোরিলেশন তোমার দুটো হয়, পিওর আর একটা হয় ইমপিওর। মানে পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন, একটা হয় ইমপিওর সিরিয়াল কোরিলেশন। পিওরটা বেশি মানে সিম্পল আছে অ্যান্ড এরপরে যখন আমরা করবো পিওরটা নিয়ে করবো, বাট বিফোর উই নিড টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য টু। তো ফার্স্টে হচ্ছে তোমার পিওর সিরিয়াল correlation. So it occurs when classical assumptions which assumes uncorrelated observations of the error term is violated. That is ui uj uj is equal to 0 for I not equal to j I and j 1 to n. ঠিক আছে? যেটা আমি আগে বললাম কি কোরিলেশন বেসিক্যালি তখন অফার করে যখন এই পার্টিকুলার সিএলআরএম অ্যাজাম্পশনটা ভাইলেট করে যায়। তো পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন ডিরেক্টলি রিলেটেড টু ইট হচ্ছে, তো এই অ্যাজাম্পশনটা যখন ভাইলেট করে যাবে তখন আমাদের পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন হবে। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দিস, Basically, it will be non-equal to 0. হ্যাঁ অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে ইকুয়াল টু 0, বাট তোমার হবে মানে নট ইকুয়াল টু হলে তোমার 0 হবে। তারপরে দি মোস্ট কমনলি assumed kind of serial correlation is first order serial correlation, in which the current value of the error is a function of the previous value of the error term. So serial correlation, as the name indicates, there will be some pattern will be following. Serial মানে কি হচ্ছে লাইক একের পর এক একের পর এক, ঠিক আছে? তো সিরিয়াল কোরিলেশনের একটা টাইপে হচ্ছে কি এরর অফ ওয়ান পিরিয়ড
will be affected by the previous period's error. So there will be some kind of functional relationship যেটাকে আমরা লিখি as ut is equals to rho ut minus 1 plus et. তো এখানে তোমার ut টা হয়েছে এই পিরিয়ডে, ভাবো th পিরিয়ডের এরর টার্ম, এন্ড t মাইনাস হচ্ছে তোমার t minus 1 এর এরর টার্ম। So u is the error term of the equation in question. রোটা হয়ে যাচ্ছে তোমার ফার্স্ট অর্ডার অটোকোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট। এটা আমাদের লাস্টে আমরা যখন রেমিডিয়াল মেথডস করব তখনও রোটা আসবে। there is some technique known as first order differencing technique या quasi differencing technique, এমনি একটা টেকনিক আছে। সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রেমিডিয়াল মেথড। তো এখানেও দেখবো রোটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। and e is the আবার এখানে এসে গল্প করব classical which is so serially correlated তো এই ইকুয়েশনে যে ইউটিটা আছে ওটা যেখানে আমরা মডেলটা লিখেছিলাম yt ইজ ইকুয়ালস টু, তুমি কিছু মডেল লিখতে পারো আলফা প্লাস বিটা এক্সটি প্লাস ইউটি। তো ইউটিটা ওইটার এরর টার্ম হচ্ছে, এন্ড ইউটি এন্ড ইউটি মাইনাস ওয়ানে যখন তুমি রিলেশনশিপ স্টাবলিশ করছো এখানেও একটা এরর টার্ম থাকবে, বাট দ্যাট পার্টিকুলার এরর টার্ম উইচ উই হ্যাভ ডিফাইন্ড অ্যাজ এপসিলন টি, ওই এরর টার্মটা কিন্তু কোনো কোরিলেশন নেই উইথ রেসপেক্ট টু আদার এরর টার্ম। তো এটা হচ্ছে আনকোরিলেটেড, বাট ইউটি এন্ড ইউটি মাইনাস ওয়ান বা ইউটি প্লাস ওয়ান ইউটি এগুলো কিন্তু সিরিয়ালি কোরিলেটেড হচ্ছে। and as I have already said, rho is the first order autocorrelation coefficient। তো এটা থেকে কি বোঝা যায়? সাপোজ তোমার রোটা খুব হাই ভ্যালু হচ্ছে, লাইক আমি 5 ধরছি, ঠিক আছে? তো ইউটি মাইনাস ওয়ানে যত ম্যাগনিটিউড থাকবে ওটার সাথে যখন আমি 5 মাল্টিপ্লাই করব, ইট দ্যাট মাচ এফেক্ট ইট উইল হ্যাভ অন ইউটি, মানে ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ ইউটি। তুমি ধরো ইউটি মাইনাস ওয়ানটাকে তুমি 1 নিচ্ছ, এরর টার্মটাও ধরো 1 হচ্ছে, হ্যাঁ না? রোটা আমি যদি 5 নিচ্ছি, তো এখন 5 ইন্টু 1 প্লাস 1 ইট উইল বি 6, বাট ধরো এখানে আমি রোটা নিলাম 2, তো 2 ইন্টু 1 প্লাস 1 এটা হচ্ছে 3। তো যত তোমার রো এর ভ্যালুটা বেশি হবে তত উইল বি মানে তত তোমার ইউটি মাইনাস ওয়ান কে ওয়ান টি সরি ইউটি মাইনাস ওয়ান ইউটি কে অত বেশি ইম্প্যাক্ট করবে, মানে হাইয়ার দ্য ভ্যালু অফ রো the more impact ut minus 1 will have on ut। দিদি এই ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি কি সিগনিফাই করছে? মানে এখানে রো আছে, মানে রোটা বুঝলাম, বাট ইউ আর ইউ আছে আর এরর টার্ম আছে, এই দুটো কি সিগনিফাই করছে? মানে মানে পুরো এরর ইকুয়েশন টার্মটা বলছে? এটা এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি বলছে তোমার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য টু এরর টার্মস ফর টু পিরিয়ড। ওকে, আচ্ছা, ঠিক তাহলে আছে, এখানে র্যান্ডম আর র্যান্ডম এরর টার্ম ওটা আসছে কেন? মানে যেটা ক্লাসিক্যাল এরর টার্ম আমরা বলি, হোয়াইট নয়েজ টার্ম। ক্লাসিক্যাল, হ্যাঁ ক্লাসিক্যাল এরর টার্মটা তোমার এইটা মানে আমাদের মডেলের ক্লাসিক্যাল এরর টার্ম কিন্তু ইউটিটা, হুম বাট হুম প্রবলেম হচ্ছে তোমার ইউটি একটা অ্যাজাম্পশন স্যাটিসফাই করছে না, ওটা হচ্ছে নন অটো কোরিলেশনের অ্যাজাম্পশনটা। তো দেয়ার হুম। উইল বি সাম রিলেশনশিপ বিটুইন ইউটি এন্ড ইউটি মাইনাস ওয়ান, যেটা হচ্ছে সিরিয়াল কোরিলেশন বলছি আমরা, পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন। ওটা ডেফিনেশন হচ্ছে তোমার ইমিডিয়েট নেক্সট পিরিয়ডকে ইম্প্যাক্ট করছে, এরর টার্ম অফ ওয়ান পিরিয়ড ইজ ইম্প্যাক্টিং দ্য ইমিডিয়েট নেক্সট পিরিয়ড। লাইক তোমার যদি 2024 এ কোনো একটা ভেরিয়েবল আছে, ওটা 2025 এর ভেরিয়েবলকে ইম্প্যাক্ট করবে, বাট ইট ওয়ন্ট এফেক্ট 2026 এর ভেরিয়েবল। তো জাস্ট ইমিডিয়েট পিরিয়ডের এরর টার্মটাকে ইম্প্যাক্ট করছে। আর এটাকে বেসিক্যালি আমার মনে হয় এআর মডেল, দুটো এরর টার্ম যখন রিলেটেড থাকে। আর এই যে ইটিটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য এরর টার্ম, বা তুমি যেটা আমি বললাম ক্লাসিক্যাল এরর টার্ম ফর দিস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনের জন্য এরর টার্ম হচ্ছে এপসিলন টি, বাট এটা কোনো সিরিয়ালি অটো কোরিলেটেড কিছুই নেই। তো ইটি ইজ লাইক মানে সব অ্যাজাম্পশন স্যাটিসফাই করছে, বাট ইউটিটা করছে না। এন্ড ইউটি হচ্ছে তোমার অরিজিনাল মডেলের এরর টার্ম, আর ইটিটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার
ইকুয়েশন যেটা ইউটি এন্ড ইউটি মাইনাস ওয়ান এর রিলেশনশিপ সিগনিফাই করছে, এটার এরর টার্ম। ওকে ওকে, ক্লিয়ার। আচ্ছা, তারপরে তুমি ধরো এটা তো ম্যাগনিটিউডের কথা বললাম কি রো এর ম্যাগনিটিউড যত বেশি হবে তত বেশি ইম্প্যাক্ট করবে ইউটি মাইনাস ওয়ান অন ইউটি। এখন ধরো রো এর ম্যাগনিটিউডের কথা ছিল, সাইনের কথা বলি। যদি প্লাস হচ্ছে তো অবভিয়াসলি ইট উইল হ্যাভ আ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট এন্ড তোমার রিগ্রেশন ইকুয়েশনটা সরি রিগ্রেশন ইকুয়েশনটা তত বেশি উপরে থাকবে। ধরো এটা মাইনাস হচ্ছে, ঠিক আছে, তো -2 × 1 +1, ঠিক আছে, এখানে 1 আছে তো +1। তো এখানে কি হচ্ছে, তোমার ইউটিটা হয়ে যাচ্ছে 0। তো ডিফারেন্ট সাইন্স এর জন্য তোমাদের ডিফারেন্ট আমাদের ডায়াগ্রাম তৈরি হবে, মানে স্ট্যাটাসটা ফলো হবে বিটুইন তোমার ইউটি এন্ড ওভার দ্য টাইম। মানে একটা অ্যাক্সিসে তুমি ইউটি প্লট করছো না, একটা অ্যাক্সিসে টাইম প্লট করছো। এটা দুটোর ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে তোমার ম্যাগনিটিউড অফ রো কি সিগনিফাই করে, এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে সাইন অফ রো কি সিগনিফাই করে। তো the magnitude of rho indicates the strength of the serial correlation. So if rho is equals to 0, there's no serial correlation. রো তো 0 হলে তোমার ইউটি আর ইউটি মাইনাস ওয়ানের কোনো রিলেশনশিপই থাকছে না। তো দ্যাটস ওয়াই তোমার ওইখানে নো অটো কোরিলেশন হবে ইদার, বা সাম আদার টাইপ অফ অটো কোরিলেশন হবে, পিওর সিরিয়াল অটো কোরিলেশন হচ্ছে না। নাও modulus of rho if less than 1 is assumed since, এখন দেখো যদি গ্রেটার দেন 1 হয়ে যায় তো হোয়াট ডাজ ইট ইমপ্লাই, তোমার ইউটি মাইনাস যত ইউটি মাইনাস 1 যেটা হচ্ছে, সাপোজ ইট ইজ 2, আর যদি আমি রোটাকে 2 নিচ্ছি which is greater than 1, then 2 into 2 it is 4, আর ওইদিকে এরার টার্মটা যদি আমি 1 নিই তাহলে 5 হয়ে যাচ্ছে। যদি রোটা 1 থেকে বেশি থাকবে তো ইউটি মাইনাস 1 প্রপোর্শনালি গ্রেটার অ্যামাউন্টে ইম্প্যাক্ট করছে। সেম অ্যামাউন্টে কখন ইম্প্যাক্ট করবে, যখন তোমার রো ইজ ইকুয়াল টু 1 হবে, মানে ইউটি মাইনাস 1 যত আমি বাড়াচ্ছি তত ইউ বাড়ছে, এটা হচ্ছে তোমার প্রপোর্শনেটলি ইনক্রিজ করছে। ইনক্রিজিং রিটার্নস যেটা আমরা করি ওই টাইপের যদি আমি ইনক্রিজ করতে চাই, লাইক ইনক্রিজিং একটা ইনক্রিজিং রেট, তাহলে রোটা উইল বি গ্রেটার দ্যান 1। তো এখানে ফর সিম্পলিসিটি উই আর অ্যাজিউমিং দ্যাট রো ইজ লেস দ্যান 1। তো ইউটি মাইনাস 1 যত বাড়বে প্রপোর্শনেটলি লেস অ্যামাউন্টে বাড়বে তোমার ইউটিটা। তো we are assuming this, there are reasons for that, which are first হচ্ছে remote past would have more influence on the present than the recent past. And the next is the variance would explode to infinity. তো ফার্স্টে যেটা রিসেন্ট পাস্ট যত না প্রেজেন্টকে ইম্প্যাক্ট করছে, রিমোট পাস্ট তত বেশি ইম্প্যাক্ট করতে পারে প্রেজেন্ট ভ্যালুকে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে তুমি ভেরিয়েন্স অফ বিটা হ্যাট ওএলএস বা ভেরিয়েন্স অফ ইউআই যেটাই বার করবে ওটা দেখবে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভিং আ লট হাইয়ার ভ্যালু। তো এই দুটো জিনিসকে অ্যাভয়েড করার জন্য উই আর অ্যাজিউমিং দ্যাট রো ইজ মডুলাস অফ রো ইজ লেস দেন 1। নেক্সট উই গো টু the sign of rho, which indicates the nature of serial correlation in an equation. যদি ধরো এটা পজিটিভ হয়
then it implies that the error term tends to have the same sign from one period to the another. This is called positive serial correlation. বেসিক্যালি তুমি যদি ডায়াগ্রামেটিক্যালি প্লট করো তো কাইন্ড অফ এরকম একটা ডায়াগ্রাম ইউ ক্যান গেট, বা কোন একটা ডায়াগ্রাম যেটা তোমার লাইক সামথিং সিরিজ ফলো করছে। তো ইট ক্যান বি লাইক দিস অলসো, ঠিক আছে, বা এমনি পার্টিকুলার ইয়েটা ফলো করছে, যদি মানে ডিরেকশনটা পার্টিকুলার ফলো করছে। তো সেম সাইন যখন হবে তুমি এই ইকুয়েশন দেখে বুঝতে পেরে যাবে। তো এখানে তুমি যখন রোটা যদি তোমার প্লাস হয়ে যাচ্ছে, তো ইউটি মাইনাস ওয়ান যেটাই থাকবে, অ্যান্ড ওটার সাথে রোটা যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, দেন যদি এখানে ইউটি মাইনাস ওয়ানটা মাইনাস থাকছে, দেন রো মাল্টিপ্লাই বাই দ্যাট থিং will be minus, and epsilon t will be like that value only. বাট ধরো এখানে রোটা মাইনাস হচ্ছে, so minus one, 1 plus 1, this is minus 1, 2 লিখে নাও। তো -2 + 1 is equals to -1, তো এখানে -1 হচ্ছে ফর নেক্সট পিরিয়ড। এখানে মাইনাস ইন্টু -1 + 1, এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। তো তোমার একবার ভ্যালুস গুলো আসছে, একটু বেশি ভ্যালুস নিবে তাহলে তুমি দেখতে পারবে। তো ইউটিটা একটা পিরিয়ডের জন্য আসবে নেগেটিভ, একটা পিরিয়ডের জন্য পজিটিভ, নেক্সট পিরিয়ডের জন্য নেগেটিভ, তারপরে পিরিয়ডের জন্য পজিটিভ। তো রোটা যদি মাইনাসে থাকে তো প্রবলেম উইল বি দিস, বাট যদি রোটা প্লাস থাকে দেন দি ইকুয়েশন উইল মুভ ইন ওয়ান পার্টিকুলার ডিরেকশন ইটসেলফ। তো তোমার ডায়াগ্রামটা সিরিয়াল পজিটিভ সিরিয়াল কোরিলেশন জন্য এটা থাকবে। তো দিস অ্যাক্সিস ইজ টাইম and this axis is u, and this is plus and এই দিকটা হবে minus, where the negative serial correlation implies that the error term has a tendency to switch signs from negative to positive and back again in consecutive observations. This is called negative serial correlation. তো যদি এটা তুমি প্লট করো দেন ইট উইল বি লাইক, এটা ইউ, তো ইউটি ধরে নাও, এটা টাইম ধরে নাও, তো কোনো ইয়ে ফরম্যাট ফলো করবে না। তো বেসিক্যালি তোমার এটা হতে পারে, বা তুমি এটা করছো, একটা মানে স্ক্যাটার্ড কাইন্ড অফ আসছে, লাইক তুমি কোনো প্যাটার্ন পাচ্ছ না। দিস ইজ নট দ্য প্যাটার্ন, কিন্তু এটা হয়ে গেল এমনি, বাট দিস ইজ নট আ প্যাটার্ন। So with first order serial correlation, the observation of the error term tends to have the same sign as the previous observation of the error term. And with no serial correlation, different observation of the error term are completely uncorrelated with each other. Such error term would conform to classical assumption 4. তো তোমার যদি error terms একদমই uncorrelated থাকছে, then you will be getting like দাঁড়াও 1 মিনিট, current observation of the নেগেটিভটা তোমাদের বেসিক্যালি হয় তোমাদের অপোজিট, যেমনি আমি এইটা ড্র করলাম ইটস লাইক নেগেটিভ, বাট যেটা তুমি স্ক্যাটার্স পাবে ফর তোমার ইয়ে কি বলে, এটা ইজ নেগেটিভ, বাট যদি তোমার নো সিরিয়াল কোরিলেশন থাকে ইট ইট উইল বি লাইক তোমার র্যান্ডম।
মানে তুমি কোনো ফরম্যাটই পাবে না। লাইক এটা যেমনি তুমি তাও পাচ্ছ, এটা পজিটিভ নেগেটিভ হচ্ছে, ফর নো সিরিয়াল কোরিলেশন ইউ won't গেট এনিথিং। সো দিজ আর ডায়াগ্রামেটিক্যালি তোমার ভিজুয়ালাইজেশন। বাট তোমার যখন তুমি ইয়ে করবে, নিউমেরিক্যালি করবে, দেন ইউ উইল সি দ্যাট তোমার পজিটিভ সিরিয়াল কোরিলেশন ইজ মোর লাইকলি টু অকার অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য নেগেটিভ সিরিয়াল কোরিলেশন। আর একটা ইস্যু আছে এখানে, ডায়াগ্রামেটিক্যালি যদি তুমি দেখো, so it is a bit difficult to distinguish between তোমার negative serial correlation and no correlation, because positive এর জন্য it will follow a particular pattern, ঠিক আছে? বাট নেগেটিভ এর জন্য ইদার ওই প্যাটার্নটা তোমার প্লাস মাইনাসে থাকে, লাইক যতটা প্লাস যাচ্ছে তার থেকে প্রপোর্শনেটলি লাইক কম বেশি করে লাইক ততটা মাইনাসে যাবে, এরম টাইপের থাকে। আর নো সিরিয়াল কোরিলেশন ইজ লাইক কোথাও স্ক্যাটার্স লাই করতে পারে। So it may be possible তুমি নো সিরিয়াল কোরিলেশন গ্রাফ দেখছো and you find some kind of like ওই নেগেটিভ কোরিলেশনের মতো ফিগার্স, and then you মানে conclude by saying that it is there is a negative serial correlation. So these are the problems. তো আর কিছু পার্ট একটু বাকি আছে, ওটা লিখে নিচ্ছি। সো with positive first order serial correlation, the current observation of the error term tends to have the same sign as the previous observation of the error term. Now, example for the positive serial correlation is external shocks to an economy that take more than one period to completely work through the system. তো তোমাদের এর পরে আছে না, এখানে এখন আছে আমি জানি না কোথায়, মানে কোন পোর্শন আছে, বাট ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এ ডনবুশ চ্যাপ্টারটা একটা লাইক ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসিজ নিয়ে একটা চ্যাপ্টার থাকবে। এখানে দেখবে যখন একটা পার্টিকুলার লাইক শক আমাদের কান্ট্রিকে হিট করে, তো দেয়ার উইল বি সাম ল্যাগ which will be required to implement a policy, and ওই পলিসিটা ইদার কি করবে, তোমার যেই মানে ডাউনফলটা যদি ধরো এরকম টাইপের এসে গেল কান্ট্রিতে, তো পলিসিটা তুমি নিচ্ছ এই পয়েন্ট অফ টাইমে, ইদার তোমার এখান থেকে তোমার এমনি করে চলে যাচ্ছে, বা তোমার কি বলবো, মানে এই তোমার বেসিক্যালি এই যে স্ট্রেট লাইনটা which is a stable period over time, তো তুমি পলিসিটা তখন নিচ্ছ বেসিক্যালি যখন তোমার অর্ধেক শক পিরিয়ড অলরেডি চলে গেছে and only half of the period is left, তারপরে তুমি আবার স্টেবল পিরিয়ডে হয়ে যাচ্ছ। বাট যেহেতু তুমি একটা পলিসি নিয়ে নিচ্ছ, তো ইনস্টেড অফ ইমপ্রুভিং দ্য সিচুয়েশন টু ব্যাক টু দ্যাট স্টেবল পিরিয়ড, তোমার ওটা ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশনে চলে আছে। তো highly it is possible he is positive serial correlation either for because of that policy, বা তোমার যখন economic shock which lasts for more than one period যখন হবে, তখন তোমার পজিটিভ সিরিয়াল কোরিলেশনটা দেখা যায়। With negative serial correlation, with negative first order serial correlation, the current observation ও এটা তো অলরেডি এই লিখতে হবে না, I have already written this. এটা কি হলো, the current observation of the error term tends to have negative serial correlation, হ্যাঁ implies that is, এটা হচ্ছে তোমার প্লাস অ্যান্ড নেগেটিভ,
মানে প্লাস থেকে মাইনাসে শিফট করবে এন্ড মাইনাস থেকে প্লাস শিফট করবে। এন্ড এখানেই তুমি লিখে নাও এক্সাম্পলটা, which is example না সরি, most time series applications in most time series applications তোমার নেগেটিভ serial correlation is much less likely to occur as compared to তোমার positive one. And last is the no serial correlation. So with no serial correlation, different observation of the error term are completely uncorrelated with each other. Such error terms would confirm classical assumption number 3, I guess. তো এটা হচ্ছে আমাদের মানে যেটা আমি তোমাকে অলরেডি এক্সপ্লেন করে দিলাম, এটা যে সাইটার পার্টটা। তো এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? ঋতিকা, বিদিশা, দিয়া, অয়ন্তিকা, নেঝা, আমাদের কারোর মধ্যে? দিস ইজ দ্য পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন পার্ট। এরপরে ইমপিওরটা স্টার্ট হবে। ঠিক আছে। না 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 ওকে, দেন উই উইল স্টার্ট উইথ পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন, যেটা দুটো টাইপের আছে। তো পিওর না, ইমপিওর। তো ইমপিওর serial correlation. তো impure serial correlation বেসিক্যালি যেটা দুটো টাইপের, লাইক একটা স্পেসিফিকেশন এরর দিয়ে মানে হয়। স্পেসিফিকেশন এররটা কোন ফর্মে আসতে পারে? So first is either it can take the form of omitted variable. Second is an incorrect functional form. তো omitted variable এর কেসে কি হয় তোমাদের, যেটা আমি অলরেডি বললাম কি একটা তুমি মডেল রান করছো, তিনটে ভেরিয়েবল নিয়েছো, বাট একটা পার্টিকুলার তো কোনো পার্টিকুলার মডেল রান করছো, তিনটে ভেরিয়েবল নিয়েছো, এন্ড তুমি ফোর্থ ভেরিয়েবল which is very like significant and important in the model, which is significantly able to describe না explain the variation in yi. তো ওটাকে তুমি left out, like you discarded it. তো ওইখানে কি হচ্ছে, তো ওটা তোমার UI কে এফেক্ট করবে and actually it will affect all the UIs. তো যেহেতু all the UIs এ affect করবে, so there will be some relationship between UI and UJ, because same variable ke affect same variable affect করছে both the UI কে, and not even কি মানে তোমাকে কম ইম্প্যাক্ট করছে, মানে ইম্প্যাক্টটা on each of the UI is very large. তো যখন এতটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, তো obviously there will be some correlation. So this is the first thing. Second is incorrect functional form. তো incorrect functional form এ কি হচ্ছে, যেটা পাতি ভাষায় তুমি কোনো একটা রিগ্রেশন ইকুয়েশন নিলে ওটা লিনিয়ার ফরম্যাটে নিয়ে নিলে, কিন্তু দেখবে তুমি যখন লাইক ফিউচারে যদি আগে ইকোনমিক্স স্ট্রিম নিয়ে কন্টিনিউ করছো, most of the regression equation will not work in তোমার linear format. Linear format এ most of the equations আমরা এই জন্য নিই because of the simplicity, or else অন্য যেই রিগ্রেশন ইকুয়েশন গুলো দেখবে তুমি, ইট ইজ অনলি লাইক প্যারামেট্রিক এ হচ্ছে, লগ তো হয়, তো ইট ইজ অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ লিনিয়ার, বাট প্যারামেট্রিকেও অনেক হয়, দেন পিজি লেভেলে বেশি তুমি জানতে পারবে। তো বিটা স্কোয়ার দিয়ে হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্যারামেট্রিক অ্যান্ড নন প্যারামেট্রিক ইজ লাইক তোমার লিনিয়ার ইকুয়েশন, লিনিয়ারিটি যখন আমরা রিগ্রেশন ইকুয়েশনে বলা হয়, দেন ইটস নট লিনিয়ার ইন ভেরিয়েবলস। তো তোমার যদি এক্স তুমি একটা কনসিডার করছো, এক্স স্কোয়ার কনসিডার করছো, এক্স কিউব কনসিডার করছো, তো ইট ইজ স্টিল আ লিনিয়ার রিগ্রেশন ইকুয়েশন।
নন লিনিয়ার তখন হবে যখন তুমি ওদের কোফিশিয়েন্টের উপর স্কোয়ার লগ বা এক্সপোনেনশিয়াল এগুলো ইনকর্পোরেট করবে। তো লিনিয়ারের ডেফিনেশন ইজ ডিফারেন্ট ইন আমাদের ম্যাথমেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্সে terminology and it is different in our economics. So when I say linear in structure, I mean linear in parameters, which are the betas of the regression equation, not the explanatory variables exercise. So these are the two things. So लिखे लिया अगर so in দিদি লাস্ট পার্টটা মানে লিনিয়ার ইন প্যারামিটারস আর লিনিয়ার ইন এক্সপ্লানেটরি ভেরিয়েবলস এই পার্টটা আরেকবার বলো। হ্যাঁ 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 তো দেখো সব ইকুয়েশনে দুটো পার্ট হবে, একটা হচ্ছে লিনিয়ার, একটা হচ্ছে নন লিনিয়ার। পাতি এটা কিন্তু ম্যাথস, ঠিক আছে। তো আমরা ম্যাথসে কি ধরেছিলাম কি y ইজ ইকুয়াল টু, যদি আমি ম্যাথসের ইয়েতে লিখি দিস ইজ লিনিয়ার, এন্ড তুমি যদি নন লিনিয়ার কনসিডার করো y ইজ ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা এক্স স্কোয়ার, দিস ইজ আ পলিনোমিয়াল ফাংশন, ঠিক আছে। বাট ইকোনমিক্সে যখন আমি লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার বলি দিস ইজ ম্যাথামেটিক্স, ঠিক আছে। আর যদি ইকোট্রিক্সে ধরি তো y ইজ ইকুয়ালস টু আলফা প্লাস বিটা এক্স স্কোয়ার, বা এখানে তুমি আরো লিখে নাও এক্স বিটা ওয়ান বিটা টু অ্যান্ড বিটা থ্রি, এটা এক্স এর আরেকটা লিখে নাও, এটা এক্স ওয়ান এক্স টু এটা এক্স থ্রি, ঠিক আছে। দিস ইজ লিনিয়ার, কেন কি তোমার বিটা গুলা দেখছো, যে বিটা গুলাতে তোমার কোনো অপারেশন করা নেই, লাইক there is no square on beta বা exponential বা cubic বা any mathematical function, you are not operating on beta. তো তুমি যদি এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস এ তুমি যদি অপারেট করো তোমার ফাংশনস গুলা, ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন, তো ইট উইল স্টিল বি লিনিয়ার। নন লিনিয়ার তখনই হবে যখন তুমি বিটার মধ্যে অপারেট করবে। সাপোজ তুমি ইকুয়েশন লিখছো বিটা নট প্লাস বিটা ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস বিটা টু স্কোয়ার এক্স টু প্লাস বিটা কিউব থ্রি এক্স থ্রি ইজ ইউআই। তো এটা হচ্ছে তোমার নন লিনিয়ার। তো ইকোট্রিক্সে যখন আমরা লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার দেখি তখন আমরা ভেরিয়েবলের লিনিয়ারিটি দেখছি না, মানে এক্স এর লিনিয়ারিটি দেখছি না, কি এক্স তোমার একটা এক্স আছে কিনা, আর এক্স এর লাইক এক্স এর স্কোয়ার থাকবে বা কিউব থাকবে বা রুট ওভার থাকবে, এরকম যদি থাকে দেন উই উইল কনসিডার দি নন লিনিয়ার। এটা কিন্তু ইকোট্রিক্সে হয় না। ইকোট্রিক্সে আমরা বিটার দেখি, লাইক বিটা যদি বিটা ওয়ান বিটা টু বিটা থ্রি এরকম করে আছে দেন দ্যাট ফাংশন ইজ লিনিয়ার, দ্যাটস ইট। আর যদি ধরো বিটার উপরে তুমি কিছু অপারেশন করছো দেন ইট উইল বি নন লিনিয়ার। বিদিশা ক্লিয়ার হয়েছে এটা? হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ, এটা রাখছি, তাহলে তোমরা একটু দেখে নিও। আমি তাহলে এখান থেকে স্টার্ট করছি। impure serial correlation is a serial correlation that is caused by a specification error such as an omitted variable and and incorrect functional form. So first আমরা omitted variable এর কেসটা যাই। তো এখানে আমরা ইকুয়েশনাল ফরম্যাট আমরা কনসিডার করব। So considering the two equation given by yt is equals to beta naught plus beta 1 x1t plus beta 2 x2t plus epsilon t, equation 1, where epsilon t is a classical error term, ঠিক আছে। এটা আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনটা, and suppose you miss x2,
So if x2 is accidentally or unintentionally omitted from the equation, or if data for x2 are unavailable, যদি ডেটা আনঅ্যাভেলেবল থাকে তাহলেও তুমি ইনকর্পোরেট করতে পারবে না, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ড্রপ ইট। এখন ডেটা আনঅ্যাভেলেবল, লাইক তুমি ডেটা পাচ্ছ না, দেয়ার ক্যান বি থ্রি রিজনস। একটা হচ্ছে ইদার তোমার এক্স টু এর উপরে কমপ্লেক্স ডেটা হচ্ছে, বা আনঅ্যাভেলেবল ডেটা হচ্ছে, বা যে ডেটা তুমি পাচ্ছ দোজ আর নট দ্য ট্রু ওয়ান। মানে অনেক ইয়েতেই হয়, কেসেসেই হয়, তোমার তুমি যখন স্যাম্পলিং ইউনিট থেকে ডেটা কালেক্ট করবে, দে ওয়ন্ট রিভিল দেয়ার ট্রু ডেটা। সব থেকে সেন্সিটিভ একটা টপিক হচ্ছে ইজ উইটনেসিং ভায়োলেন্স। তো অনেক ফ্যামিলিতেই হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেসেস। বাট তুমি যখন, অ্যান্ড বেসিক্যালি লাইক এটা কিন্তু মানে নট টু বি, মানে কি বলবো আমি, মানে কোনো বাজে কথা বলছি না, টু বি ভেরি স্পেসিফিক অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার এরিয়া, বাট রুরাল এরিয়াতে এগুলো বেশি হয়, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এন্ড অল। লাইক তো তুমি যদি ওদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, দে ওয়ন্ট সে কি ইয়েস আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ফেস করি বা সামথিং লাইক দ্যাট। দে উইল ট্রাই টু মেনটেন দেয়ার ইমেজ। তো বাট ইট ইজ নট গুড অবভিয়াসলি। তো ওইখানে কিন্তু ডেটা, এই মানে কি বলবো, অথেন্টিসিটিটা উই ক্যান নট চেক কি ওয়েদার সত্যি কি ওরা লাইক দে ডোন্ট গো থ্রু এনি কাইন্ড অফ লাইক shackles of violences বা সামথিং লাইক দ্যাট। তো এগুলো খুব হয়, বাট ট্রু ডেটা কোনোদিনও রিভিল হয় না, লাইক হবেই না, এটা পসিবলই নয় কি ওই পার্টিকুলার সেন্সিটিভ টপিকে ট্রু ডেটা কেউ রিভিল করছে। there will always be some kind of hidden information in that case. তো যদি ডেটা অ্যাভেলেবল না থাকে, মানে অন্য কেসে দেয়ার ক্যান বি লাইক, এমনি কোনো কোনো দেখবে অনেকজন এটাও করে, গভর্নমেন্ট থেকে কিছু একটা পাচ্ছে, লাইক অনেক পলিসিস লাইক স্কিমস বেরোয় না, তো যে বেনিফিশিয়ারিজ গুলোর থেকে তুমি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, তো ইভেন ইফ দে আর গেটিং বেনিফিট ফ্রম সাম আদার স্কিম, ওরা বলবে কি আমরা কিন্তু পাচ্ছি না, যেহেতু এই তুমি যে স্কিমে ওদেরকে দিচ্ছ টাকা, তো ওই স্কিমে যেমনি লেখা আছে কি যেমনি স্কলারশিপে হয় কি, স্কলারশিপ তুমি যদি একটাতে তুমি লাইক অপ্ট করেছো, দেন ইউ আর নট এলিজিবল টু গেট স্কলারশিপ ফ্রম আদার। কি হচ্ছে এটা? তো যাই হোক, আহ, কি বলছিলাম, হ্যাঁ, স্কলারশিপের টাকা পাচ্ছ না। তো তুমি যদি অন্য স্কলারশিপের টাকা অলরেডি তোমার কাছে লাইক আছে, দেন ইউ আর নট এলিজিবল টু অফ ফর সাম আদার স্কলারশিপ ইন দ্য সেম ইয়ার। তো সিমিলারলি এটা ওইখানেও হিডেন ইনফরমেশন হয়। তো ইফ ডেটা ফর এক্স টু ইজ নট অ্যাভেলেবল, দেন তোমার ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে তোমার x t is equals to beta naught plus beta 1 x 1 t epsilon t, where epsilon t star is equals to beta 2 x2t plus et। যেহেতু তুমি একটা ভেরিয়েবল মিস আউট করেছো, তো নিউ ইকুয়েশনের এরর টার্মটায় পুরো যেটা তুমি পার্টটা মিস করেছো, the whole thing will be incorporated in that particular error term. So this is the equation 2. The error term e star, বলছি epsilon star, is therefore not a classical error term. এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লিখে নাও, not as a theoretical part, but if beta 2 is greater than epsilon t, effect of x2t will be more on epsilon t star as compared to epsilon t, which is again giving the autocorrelation problem.
তো জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট। যদি বিটা টু গ্রেটার দেওয়া হবে অবভিয়াসলি এক্স টু টি এর বেশি এফেক্ট হবে অন এপসিলন টি স্টার অ্যাজ কম্পেয়ার টু ইটি। So instead, the error term is also a function of one of the explanatory variables x2. As a result, the new error term epsilon star t can be really correlated even if the true error term epsilon t is not. তো এটা জাস্ট আমি যেমনি বললাম এপসিলন টা হচ্ছে তোমার ক্লাসিক্যাল এররটা, বাট যেহেতু এপসিলন টি স্টারটাকে যখন আমরা ডিফাইন করছি which is beta 2 x2 t plus et, since it is not following the classical assumption, it is not a classical error term. তো এই যে নিউ এরর টার্মটা তোমার সিরিয়ালি কোরিলেটেড হয়ে যাবে, বাট তোমার ওল্ড ওয়ান যেটা এপসিলন টি ওটা হবে না। সো ইন পার্টিকুলার will tend to be serially correlated when first case is when x2 is itself serially correlated, যেটা মোস্টলি টাইম সিরিজে হয়, মোস্টলি টাইম সিরিজ। আর two is the size of epsilon is small compared to the size of beta 2 x2 bar। x2 বার একটা পার্টিকুলার ভ্যালু তুমি ধরে নিও, যেটা আমি অলরেডি বললাম এই লাইট ব্লু কালারের যেটা দিয়ে লিখলাম, the same has been explained by the point 2। তো এখানে তুমি কোনো লাইক পার্টিকুলার এক্সাম্পল যেটা এখানে আমার লেখা আছে, the US disposable tends to increase টাইমের against এ তোমার ডিসপোজেবল ইনকাম which is by the এটা তোমার প্লট হচ্ছে। and যেহেতু অনেক কিছু দেখো ডিসপোজেবল ইনকাম যখন তুমি ফাইন্ড আউট করবা, there are many variables, explanatory variables, তো হাইলি পসিবল কি লাইক মোস্ট লাইকলি পসিবল কি তোমার কিছু না কিছু তুমি একটা মিস করছোই। তো ইন দ্যাট কেস সিরিয়াল কোরিলেশন অকার করবেই করবে। নেক্সট ইজ ইনকারেক্ট functional form. So suppose the true equation is polynomial in nature। এখানে কিন্তু যেটা আগে আমি যেটা বিদিশা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল প্যারামেট্রিক এন্ড নন প্যারামেট্রিক, ওটা ইজ লিনিয়ার ইন প্যারামিটার, তোমার প্যারামেট্রিকটা, আর নন প্যারামেট্রিকটা ইজ নন লিনিয়ার ইন তোমার কি বলে নন লিনিয়ার ইন প্যারামিটার্স। হ্যাঁ, আর এখানে উই আর কনসিডারিং পলিনোমিয়াল। পলিনোমিয়াল ইজ আ ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম কিন্তু, তো যখন পলিনোমিয়াল ইন নেচার বলছি দেন উই ইমপ্লাই কিন্তু এক্স স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো প্যারামেট্রিক নন লিনিয়ার ইন প্যারামেট্রিক ডেফিনিশন নন লিনিয়ার ইন প্যারামিটার্স আসছে,
বাট যখন আমরা পলিনোমিয়াল ইউজ করছি we are actually implying the functional the mathematical functions on the explanatory variable. তো দুটোর মধ্যে কিন্তু কনফিউজ হবে না। আমি ওটা কিন্তু প্যারামেট্রিক নন প্যারামেট্রিক এর ডিফারেন্স দিয়েছিলাম, যেখানে লিনিয়ার ইন প্যারামিটার্স হচ্ছিল আর একটা নন লিনিয়ার ইন প্যারামিটার্স আছে। ওটা তোমাদের আই গেস পরিশ্রম কিটা যাই না, আমি আজকে একটা নোট শেয়ার করে দেবো, তো ওইখান থেকে তোমরা একটু দেখে নিও, ছোট্ট একটু আছে। So suppose the true equation is polynomial in nature, given as yt is equals to beta naught plus beta x1t plus beta 2 x1 t square plus et. So this is equation 3. But that instead তুমি ওটার linear versionটা নিয়ে নিচ্ছ। Linear regression is run, which is given by yt is equals to alpha naught plus alpha 1 x1t plus epsilon t star. Again epsilon t star, so epsilon t star will capture the rest of the omitted part. So where epsilon t star is equals to beta 2 x1 t square plus et. The error term epsilon t is now a function of the true error term epsilon t and of the differences between linear and polynomial functional forms. তো এটা তোমার ইকুয়েশন 4টা ইজ লিনিয়ার এন্ড ইকুয়েশন 3টা হচ্ছে তোমার নন লিনিয়ার ইন এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস। তো এই এপসিলন টি স্টারটা দুটো রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করে থ্রু তোমার এই ইকুয়েশন, এটা 5 বলতে পারো, এই ইকুয়েশনটা যেটা আমি হাইলাইট করলাম। তো this gives the new error term, which is epsilon t star is now a function of the true error term, which is e star by epsilon t, and the of the difference between the linear and polynomial functional form. So that দুটো তুমি minus করলে you will be getting beta 2 x1 t square. And এখান থেকে তোমার এসে যায় তোমার অটো রিগ্রেসিভ, যেটা আমি বললাম না এআর মডেল, যেটা ঋত্বিকা জিজ্ঞেস করলো ইউটিটা ইউটি ইজ ইকুয়ালস টু রো ইউটি মাইনাস 1 প্লাস এপসিলন টি, ওটা কি লাইক হোয়াট ডাজ দিস ইন্ডিকেট? তো তখন আমি বললাম কি ইট ইজ আ রিলেশনশিপ বিটুইন ইউটি মাইনাস 1 এন্ড ইউটি, অ্যান্ড এটাকে বলে এআর মডেল। তো এখন আমরা এআর মডেলে আমরা শিফট করব, নট মডেল বাট ইকুয়েশনাল ফরম্যাট আলাদা হয়। So there is AR model, MA model and ARMA model. তো তিনটের আলাদা আলাদা ইকুয়েশন হচ্ছে। তো এখানে কতটা বাকি আছে বলতো, মানে অটো কোরিলেশনটা তো হয়ে যাবে, তারপর আর কি? অটো কোরিলেশন ঋতিকা আজকে হবে না, আমার আরেকটা ক্লাস চাই অটো কোরিলেশন করার জন্য। তো এই Okay. যে আর্মা এগুলো মডেল গুলো বললাম, এগুলো আজকে তোমাকে আমি আই গেস আর্মা এগুলো বলে consequences of the consequences of the serial correlation এটা বলে এন্ড করব। নেক্সট দিন আছে টপিক গুলো আমি বলে দিচ্ছি, প্রপার্টিজ অফ বিটা হ্যাট, ওইখানে এক্সপেকটেশন ভেরিয়েন্স যেমনি করে ক্যালকুলেট করি ওটা করব। দেন আমরা দেখব কি এক্সপেকটেশন আনবায়াসড হচ্ছে, ভেরিয়েন্সটা বেশি আসছে। ডিটেকশন অফ অটো কোরিলেশন আছে, ওইখানে হাইপোথিসিস টেস্টিং আছে, হাইপোথিসিস টেস্টিং এর পরে ডি ওয়াটসন টেস্ট আছে একটা, কি কিরকম করে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, আর লিমিটেশনস অফ ডি ওয়াটসন টেস্ট আছে, ওটা তো অনেক ছোট পার্ট। আর লাস্ট পার্টটা হচ্ছে রেমিডিয়াল মেথড, কি যখন অটো কোরিলেশন থাকবে দেন হোয়াট উইল বি দ্য রেমিডিয়াল মেথড ফর ইট, যেটাতে তুমি ওভারকাম করতে পারো। দ্যাটস ইট। হলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো তোমার নেক্সট ক্লাসে শেষ হয়ে যাবে ফর শিওর। ওকে। আচ্ছা দিদি, তাহলে আমরা আমাদের যে এবারে নেক্সট আইএটা রয়েছে ওতে তো ডামি ভেরিয়েবল আছে আর হেটারোস্কেলাস্টিসিটি আছে। তো ওই দুটো পার্টটা তুমি ওখান থেকে সাম কিছু বলেছিলে তুমি, আমি তো ক্লাসটা করিনি। ডামি ভেরিয়েবলের সামস আমি বলেছিলাম কালকে, আমি যেই তোমাকে গ্রুপে আমি দুটো পিকচার পাঠালাম, দুটো পিকচার পাঠিয়েছি, তো ওই দুটো সামস আমাদের করিয়েছিল ডামি ভেরিয়েবলে। আর আরেকটা সাম আছে তোমার 4.3 আই গেস মাডালার বুকে,
তো এখানে তোমার রেফারেন্স ক্যাটেগরি চেঞ্জ করার একটা লাইক কাইন্ড অফ সাম আছে। তো ওটা আমি ক্লাসে অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছিলাম। তো নির্ঝরকে আমি বলেছিলাম রেকর্ডিং এজন্যই করে নিতে। তো ঠিক ও আছে। করেছে। তো তুমি ওটা হুম, দেখে নাও। হুম, হুম। রেফারেন্স হুম, ক্যাটেগরি হুম, তোমার হুম। ডামি ভেরিয়েবলস এ এগুলোই আসছে। অ্যান্ড ওকে। একটু তোমার সামস গুলো চেঞ্জ হবে, বাট বেসিক্যালি 3 টাইপস আর দোজ। হেটেরোস্ক্যাডাসিটিতে অমনি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কোনো মানে ইয়ে নেই, লাইক তোমার নিউমেরিক্যালস বলতে নেই। আমি তো ইউজিতে লাইক এখনো এমডি ম্যামও দেয়নি আর নাহি আমাদেরকে ক্লাসে করেছে। তো হেটেরোস্ক্যাডাসিটিতে যেটা আসবে ইটস লাইক তোমার কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার থাকা উচিত। তো হয়তো কিছু একটা ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে দিল, বা তোমার কি হবে কি না, বা রেমিডিয়াল মেথডস, বা মানে যেগুলো ক্লাসে করি বেসিক্যালি ওর থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন্স আসে কি কেন হচ্ছে কেন না। আহ বা এটা দিয়ে দিল কি হেটেরোস্ক্যাডাস্টিক এস্টিমেটস আর এমবিইউবি ট্রু অর ফলস। তো তোমাকে ওখানে লিখতে হবে ইট ইজ পার্শিয়ালি ট্রু বিকজ expectations এর ইয়েটা of the estimates are is equals to the true estimates. তো ওটা unbiased হচ্ছে, but minimum variance টা satisfy করছে না। So there are a হুম। lot of twists and turns in the concept itself. তো ওগুলো ক্লিয়ার রাখলে I guess it will help. আর আগের year question paper obviously refer করবে, or else ওকে, ওকে, like একটু difficult. ওকে, ওকে। তো হুম, তো সিরিয়াল ইন ওকে ইম্পিওর সিরিয়াল কোরিলেশন যদি তোমার ইনকারেক্ট ফাংশনাল ফর্মে থাকে, তো একটা এক্সাম্পল অফ দ্য গ্রাফ ইজ লাইক তুমি এই তো একটা কনসিডার করলে এটা লিনিয়ার ফরম্যাটে, লাইক y hat is equals to beta naught plus beta 1 hat x1। এটা তোমার যে ইকুয়েশনটা তুমি প্রেডিক্ট করেছো, বাট অরিজিনাল ইকুয়েশনটা কেমনি যাবে এরম টাইপের। তো দিস ইজ দ্য y and this is the x1. So these are the scatters, মানে এই পার্টিকুলারটা হচ্ছে তোমার স্ক্যাটারটা। তো এরম ভাবে you can detect the incorrect functional form as a source of impure correlation, serial correlation। বা এটা এটা এরম করে না হলে এটাও হতে পারে। তো তোমার এখানে এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এন্ড তোমার স্ক্যাটার গুলো এরম করে যাচ্ছে। তো দ্য ইউজ অফ ইনকারেক্ট functional form tends to group positive and negative residuals together, causing positive impure serial correlation। তো যখনই তোমার নেগেটিভ আর পজিটিভ রেসিডুয়ালস কে একসাথে করে নিবে, মানে পজিটিভ ধরো আলাদা নেগেটিভ আলাদা, তো দেয়ার উইল বি আ পার্টিকুলার ফরম্যাট পজিটিভ থেকে নেগেটিভ থেকে, দেন ইউ ক্যান अगेन গো টু পজিটিভ, অর ইট ডিপেন্ডস, মানে একটা সিরিয়ালি ফরম্যাট ফলো করে নিবে। নেক্সট হোয়াট উই ওয়ার সেইং ইজ AR, MA and ARMA মডেল। তো বেসিক্যালি নোট autocorrelation is presented using different formats of time series analysis. So first হচ্ছে AR model, which is known as autoregressive of order k. So autoregressive of order k. So এটাকে আমরা ARK বলবো। তো তুমি যদি ইকুয়েশনটা লিখছো, it will be ut is equals to rho 1 ut minus 1 plus rho 2 ut minus 2 plus rho k ut minus k প্লাস এপসিলন টি। দেখো এখানে কে নিয়েছি বলে আমার এটা লাইক রো রো কে ইউটি মাইনাস কেটা কে অব্দি রান করলো, মানে ইউ আর টেকিং আপ টু দ্য কেথ পিরিয়ড, মানে টি থেকে স্টার্ট করে আমরা যখন পিছন দিকে মুভ ব্যাক করছি, দেন উই আর কনসিডারিং আপ টু দ্য কেথ পিরিয়ড, where epsilon t is
independently and identically distributed with expectation of ET is equals to 0 and variance of ET is equals to eta. 2 will be MA model, which is the moving average of order Q ধরে নিচ্ছি এখানে। So, moving average of order Q, which is UT is equals to epsilon T plus rho 1 epsilon T minus 1. তো এখানে যে এপসিলনটা ছিল যেটা আমাদের ক্লাসিক্যাল এরর টার্ম বেসিক্যালি হচ্ছে, তো ওটার ল্যাগে আমরা ইউটিটাকে ডিফাইন করব। তো আগে যেমনি ইউটি মাইনাস ওয়ান ইউটি মাইনাস টু করে ইউটি মাইনাস কে গেছিলাম অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, এখানে কিন্তু আমরা এপসিলন টি মাইনাস ওয়ান প্লাস দেন উই উইল গো অন টু, এখানে কিউ লেখা আছে, তো উই উইল গো আপ টু দ্য কিউএথ পিরিয়ড, তো রো কিউ epsilon t minus q. And last is the autoregressive moving average, which is AR and MA combination. এই যে উপরে দুটো ইকুয়েশন যেটা লিখলাম ওটাকে এখন আমি জাস্ট কম্বাইন করে লিখবো। তো autoregressive moving average আরমা k, q. তো k টা হচ্ছে AR এর জন্য, AR ফার্স্ট করে দেখে নিবে, and q টা হচ্ছে m এর জন্য। তো ut is equals to rho 1 ut minus 1 plus rho 2 ut minus 2 প্লাস এটা ক্যারি অন হবে রো টি রো কে, সরি রো কে ইউ টি মাইনাস কে, এটা হয়ে গেল তোমাদের এআর মডেলটা। নাও এটার পিছনে দেখো, এআর এর পিছনে একটা ইটি আসছে অ্যান্ড এম এর আগে একটা ইটি আসছে, দ্যাট ইটি উইল বি সেম, ঠিক আছে, যখন আমরা আরমা মডেল লিখবো। তো ইটি লিখলাম, this is actually included in the AR also, and this has also been included in the MA model also. So epsilon t, then কোনো অন্য মিনি p1 star epsilon t minus 1, তারপরে p2 epsilon pt minus 2, এটা যাবে up till q, so p star q epsilon t minus q. So example, আরমা মডেলের যদি দেখতে চাও 2 আর 3 নিলাম, তো how we will define the equation, ut is equals to আগে 2 টা যাবে, তো রো ut minus 1 এটা ফার্স্ট হলো, দেন রো 2 ut minus 2 plus epsilon t, এটা rho 1 star et minus 1 plus rho 2 et minus 2 plus rho 3 epsilon t minus 3. তো বাজে রাইটিং, t minus 1 এটা rho t minus 2 rho t minus 3. So this is the ARMA model for 2 or 3. এটা তুমি 4 আর 9 বা কিছু নাম্বার নিয়ে ইউ ক্যান ডু ইট, সেমই আসবে। সো এখান অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? না না আচ্ছা, ওকে। সো বেসিক্যালি আমরা যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম, আমরা AR1 মডেলটা আমরা নিয়ে করব। সো AR1 মডেল ইজ দ্য সেম ইকুয়েশন, UT ইজ ইকুয়াল টু রো UT minus 1 প্লাস epsilon t. সো এই AR1 প্রসেসটাকে আমরা মার্কভ মডেলও বলি, ঠিক আছে? And we will see that AR1 model is equivalent to MA infinity. So basically AR1 model is equivalent to MA infinity.
তো যদি আমি সাপোজ AR1 দিয়ে স্টার্ট করি, তো AR1 মডেলটা কি ছিল? ut is equals to rho ut minus 1 plus epsilon t. এখন এই ut minus 1 এর জায়গায় we can put that ut minus 2 এর ইকুয়েশনটা লাইক ut minus 1 কে যদি আমি AR1 মডেল দিয়ে ডিফাইন করি, then we can write rho ut minus 2 plus epsilon t, and this we can put it এটার মধ্যে rho ut minus 1. So what we can write is ut is equals to rho ut minus 2 plus epsilon t plus epsilon t. So you will get epsilon t, আগে এটা আগে লিখে নিলাম, into this will be multiplied, আচ্ছা এটা কিন্তু -1 হবে, this will be epsilon t minus 1. So এখানেও epsilon t minus 1, এখানে হবে rho epsilon t minus 1 plus rho square ut minus 2, এটা হচ্ছে। then এই t minus 2 এর ut minus 2 এর জায়গায় you can again put এটা t minus 1 plus rho 2 ut minus 1 এর জায়গায় you can put rho ut minus 3 plus epsilon t minus 2. এটাকে আবার মাল্টিপ্লাই করলে you will get et plus rho epsilon t minus 1 plus rho square epsilon t minus 2 plus rho cube u t minus 3. আবার t minus 3 জায়গায় you can again follow the procedure. So following the same procedure, we will get ut is equals to summation j is equals to 0 থেকে infinity pj epsilon t minus j. এটার ফরম্যাটেই আছে দেখো। So this particular format implies MA process কিন্তু, and এখান থেকে just ut minus 3 ut minus 4 এগুলোতে আমরা just put করতে যাবো ভ্যালু। তো যখন তুমি in a simplified manner এ লিখবে, then you will get this particular equation. তো যখন j is equals to 0 থাকবে, তখন p to the power 0 1 হচ্ছে and epsilon t minus 0 হচ্ছে epsilon t। তোমার ফার্স্ট টার্মটা বেরিয়ে গেল epsilon t, সেকেন্ড টার্মের জন্য p to the power 1 which is rho to the power 1 is equals to rho and epsilon t minus 1, এটা সেকেন্ড টার্মটা বেরিয়ে গেল। এরকম করে you can expand. So this equation implies এটা হচ্ছে ma কিন্তু ইনফিনিটি, বিকজ এখানে till infinity রেঞ্জ করছে। তো বেসিক্যালি এআরটা তোমার AR1 টা আমরা equivalent to MA infinity, and this is very important because এটা proof আসে most of the time আসে, especially IA তে, because NSEM এ একটু upper level আসে but IA তে আসে। NSEM এ যেটা আসতে পারে we will go to the next year, which is the covariance of UT and US. এটা খুব important, মানে এখন বেসিক্যালি আমরা U এর expectation variance আর তোমার কোভেরিয়েন্স বার করবো, and কোভেরিয়েন্স এর পার্টটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। So now, so এখানে তোমার স্টেটমেন্টটা বেসিক্যালি হবে the finite AR scheme is equivalent to infinite MS scheme. Considering, এখন আমরা অন্য পার্টটা দেবো, considering a two variable regression model given by yt is equal to alpha plus beta xt plus ut, where ut is equals to rho ut minus 1 plus epsilon t. তো এখানে expectation of ut আমাদেরকে বের করতে হবে। So expectation of ut এর ভ্যালু আমি কি বের করেছিলাম উপরে, this we will put this. So expectation of summation j is equals to 0 থেকে epsilon infinity rho j
epsilon t minus j. Rho j এটা তো constant আছে, and this you will be getting as expectation on epsilon t minus j. And we know epsilon t, any epsilon t is equals to 0 because it is a classical error term. So therefore, this whole term will be equal to 0, which implies expectation of 2t will always be equal to 0. Second is, এটা first হচ্ছে তোমার expectation. Second হচ্ছে variance of ut. So variance of ut, again আমাদেরকে ut এর ভ্যালুটা পুট করতে হবে, which is summation j is equals to 0 থেকে infinity rho j epsilon t minus j. Now এটা তো কনস্ট্যান্ট, তো এটা বাইরে বেরিয়ে আসবে, বাট ভেরিয়েন্স থেকে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট বাইরে বেরিয়ে আসে তো দেয়ার উইল বি আ স্কোয়ার ওভার ইট। বাট যদি এক্সপেকটেশন থেকে তুমি কনস্ট্যান্ট বেরোচ্ছে, ওটার কোনো চেঞ্জ হবে না, বাট ভেরিয়েন্সে যখনই করবে তখন একটা স্কোয়ার, মানে ওভার দ্য স্কোয়ার বেরিয়ে আসে। এটা স্ট্যাটিস্টিক্সে কিন্তু আমি করিয়েছিলাম, বা এমডি ম্যাম মতো করিয়েছিল, তো ইউ উইল বি নোইং। তো j is equals to 0 থেকে infinity rho to j, and we will find the variance of epsilon t minus j. And due to epsilon is a classical error term, so obviously we will consider a homoscedastic variance for simplicity. So epsilon j is equals to 0 infinity rho 2j. এখানে আমরা consider করছি epsilon 2 sigma square epsilon. So this is the তোমাদের variance. Now এটাকে আমরা expand করতে পারি j is equals to 0 করে। So first হবে j is equals to 0 হয়ে যাচ্ছে তোমার rho to the power 0, which implies 1. Then যখন j is equals to 1 হবে, তাহলে rho to the power 1 হবে, না rho to the power 2 হবে, because 2 into 1 is equals to 2. Then যখন j is equals to 2 হবে, then rho to the power 2 into 2 হবে, so rho to the power 4. So this will carry on because it is infinity. So এখানে যখন infinity ফর্মুলাটা হচ্ছে v write 1 minus a 1 minus r, where r is the common difference বা কমন রেশিও যেটাকে বলা হয়। তো এখানেও যখন আমরা লিখবো, we will have to write 1 minus rho square. Rho square কোথা থেকে আসছে, rho 4 by rho 2 টা ডিভাইড করো, কমন রেশিওটা বেরিয়ে যাবে, this is CR, common ratio. This is the variance of ut. And the last, which is the most important part, is the covariance of ut comma us. So আগে আমরা ut লিখবো, দেন আমরা us এর লিখবো। সো বেসিক্যালি আমরা কি করবো এখন, ut আর us এর তোমার ইকুয়েশনটাই পুরো লিখে দিব এআর মডেলের। তো ut এর জন্য epsilon t, না ma এটা ma, হ্যাঁ, এই যে এই ইকুয়েশনটা আছে, কোথায় গেল, হ্যাঁ, এখান থেকে u2 এর ইকুয়েশনটা লিখবো, এন্ড দেন আমরা us এর ইকুয়েশনটা লিখবো। So epsilon t plus rho epsilon t minus 1 plus rho 2 epsilon t minus 2, then we are considering rho, আচ্ছা, আর আমরা এখানে এটা কনসিডার করছি t is greater than s, কিন্তু ঠিক আছে, then only we can formulate the cases. Then rho 2 epsilon t minus 2 dot 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 carry on t minus s epsilon t minus t minus s plus rho t minus s plus 1 epsilon t minus s minus 1. তো বেসিক্যালি আমরা s টাকে যেহেতু আমরা ছোট কনসিডার করছি, তো অবভিয়াসলি যখন t এর থেকে s অব্দি আসবে, দেন ইট হ্যাজ টু ক্রস দ্য s পার্ট অলসো, মানে t মাইনাস s যেটা ডিফারেন্স হবে, তো ওটাও তোমাকে ক্রস করতে হবে। লাইক আমি 5 আর 2 কনসিডার করছি, তো 5 আর 2 এর ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে 3, ওটা আমরা ক্রস করছি। তো বেসিক্যালি এটা যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করব, উই উইল নিড দিস পার্টিকুলার থিং, ওর জন্য আমরা এই ফরম্যাটে লিখছি পুরো। তো এটা ক্যারি অন যাবে ইনফিনিটি অব্দি। এখানে দেন একটা কমা, কমাটা মানে হচ্ছে ইউটি এখানে শেষ হলো, এরপরে ইউএস টা আমরা লিখবো। তো ইউএস এ লেখার সময় এপসাইলন এস
plus rho epsilon s minus 1 plus rho 2 epsilon s minus 2 plus এটা carry on. Now দাঁড়াও, এক মিনিট দাঁড়াও। হুম। এখন দেখো এই পার্টটা, this part and this part. So rho t minus 1 epsilon t minus t minus 1. So epsilon t minus 1 will actually give us epsilon s, and এখানে epsilon t minus s minus 1 will give us, তোমার s is cancel হয়ে গেল, s plus 1. তো এখানে যখন আমাদের s plus 1 দিবে, বারবার ভুল হয় এটাতে, t minus 1 হবে, দ্যাটস এটা ইস্যু হচ্ছে। ওখানে s plus 1 হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ওটাই আমি দেখলাম, বিকজ আমাদের ফরম্যাটটা ছিল s minus 1 এর। তো এটা s minus 1। তো এখন কি হবে, তোমার আগে যেই এখানে যেমনি es আছে, এখানে es minus 1 আছে, এগুলোর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এই পার্টিকুলার টার্ম গুলা, es এখানে es minus 1 which is তোমার এই পার্টিকুলার টার্ম। তো এগুলো মাল্টিপ্লাই হবে and we will get epsilon square s minus 1 বা epsilon square s, ঠিক আছে? তো আগের যেই কমার আগের টার্ম গুলাতে যেখান থেকে আমি রো টি মাইনাস ওয়ান, মানে এখান থেকে যেখান থেকে আমি হাইলাইট করা চালু করেছি ওইখান থেকে মাল্টিপ্লাই হবে উইথ দ্য টার্ম which will be having same epsilon value, ঠিক আছে? এখন তো আগে লিখে নিই, তারপরে তোমাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি আগের টার্মের সাথে কি হবে। তো দেখো epsilon s এখানে আছে and ফার্স্ট ইকুয়েশনে এখানে আছে and সেকেন্ড ইকুয়েশনে epsilon s এখানে আছে। তো ফার্স্ট এর সাথে যেটা কোফিশিয়েন্টটা মাল্টিপ্লাই আছে ইট ইজ রো টি মাইনাস এস, কমার আগেরটা বলছি, এন্ড কমার পরে যেটা এপসিলন এস আছে ওটার কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে 1 কিন্তু। সো 1 ইনটু এপসিলন টি মাইনাস এস ইজ ইকুয়ালস টু টি মাইনাস এস, এন্ড এপসিলন এস এর স্কয়ার হচ্ছে, এন্ড উই আর টেকিং দ্য কোভেরিয়েন্স অফ ইট। তো কোভেরিয়েন্স মানে স্কয়ার যখনই হয়ে যাচ্ছে দেন ইট ইজ গোইং টু ব্যাক টু দ্য ভেরিয়েন্স পার্ট। কেন কি কোভেরিয়েন্সটা তো কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অলসো দ্য এক্সপেকটেশন অফ তোমার দুটো টার্ম, বাট ওই দুটো টার্মই এখানে সেম হচ্ছে। তো দ্যাটস ওয়াই তোমার ওটা এক্সপেকটেশন অফ es স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে। তো ইউ ক্যান রাইট এক্সপেকটেশন অফ es স্কয়ার epsilon s স্কয়ার, ঠিক আছে? and this implies it is the actually the variance of es, ঠিক আছে? বিকজ এক্সপেকটেশন অফ es টা is equals to 0 থাকে, and variance of es এর ফর্মুলা কি হচ্ছে, expectation of es minus expectation of es এটার হোল স্কয়ার। তো এটা তো 0 হয়ে যাচ্ছে, সো হোয়াট উই আর গেটিং ইজ এক্সপেকটেশন অফ es স্কয়ার। তো এখান থেকে আমরা ভেরিয়েন্সটা পুট করতে পারছি। তো এখান থেকে we can directly write rho t minus s into 1, যেটা আমি লিখছি না, and variance of es square which will be sigma epsilon square. Similarly next টা দেখো epsilon s minus 1 আছে, এই যে এই পার্টিকুলার ভ্যালুটা, এটা epsilon s minus 1 আছে and এই পার্টটাও epsilon s minus 1 আছে। তো এগুলোর কোফিশিয়েন্ট গুলোকে আবার আমি মাল্টিপ্লাই করব। তো এটার কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে রো টি মাইনাস এস প্লাস 1 আর এটার কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে রো। তো এটা হবে রো টি মাইনাস
s plus 1. This is again sigma square epsilon, because this is actually the expectation of epsilon s minus 1 এর whole square. এটা হবে, then we will again get rho 2 t, sorry, rho 2 minus s plus 2. মানে এখান থেকে আমি একটা একটা বাড়াতে যাচ্ছি and এখান থেকে একটা একটা বাড়াতে যাচ্ছি, then we will getting the coefficients for es minus 2, es minus 3 এমনি করে epsilon epsilon s minus 1, epsilon s minus 3 এরকম করে. So this is again এটা করে কন্টিনিউ হবে. নাও ইউ ক্যান আস্ক কি এই আগের টার্মের সাথে কি হচ্ছে তাহলে, বিকজ পরের টার্ম গুলো তো আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি and we are getting the product of both the coefficients যার এপসাইলনটা সেম আছে. তো আগের টার্মের সাথে কি হচ্ছে, বেসিক্যালি এই আগের টার্ম গুলো যত আছে ওটার উপর আমরা এক্সপেকটেশনস খালি ফর্মুলেট করছি, বাট তোমার রোটা তো কনস্ট্যান্ট, ওগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে এন্ড আমাদের থাকছে এক্সপেকটেশন অফ ইটি, এখানে এক্সপেকটেশন অফ ইটি মাইনাস 1, এক্সপেকটেশন অফ ইটি মাইনাস 2, and we know that expectation of et minus 1, et minus 2 এগুলো যদি ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেকটেশনস নাও then it will turn down to 0. তো এগুলো কনসিডার করলে কোনো লাভ হচ্ছে না, তো আমরা জাস্ট এই হাইলাইটেড পার্ট যেখানে আছে ওইখান থেকে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি with the same epsilon t minus বা s minus i. ঠিক আছে, তো এখান থেকে এগুলো হচ্ছে, তো দেখো পরের টার্ম গুলোর থেকে every term will be having epsilon square sigma square epsilon. এই sigma square epsilon টাকে আমি কমন নিচ্ছি. Also you can see every term has t minus s common. তো এই t minus s rho to the power t minus s এটাও কমন হচ্ছে সব টার্মস এ. তো এই দুটো টার্মস থেকে আমরা কমন নিচ্ছি and we will be getting rho square sigma square epsilon rho t minus s 1 plus rho square plus rho 4. Then again same এটা infinity অব্দি যাবে and then we are saying following the তোমার আবার geometric distribution. This is rho t minus s into 1 minus rho square. So the covariance of ut বা লিখতে পারো two error terms is not equals to 0. So এটা হয়েছে আমাদের কোভেরিয়েন্স এর পার্টটা. এখান অবধি কারো কোনো ডাউট আছে? কারো কোনো ডাউট আছে এখান অবধি? বিদিশা, ঋতিকা, না, নির্ঝর, দিয়া, ওকে. আর কনসিকুয়েন্সেস অফ সিরিয়াল কোরিলেশনটা আমি কালকে করিয়ে দিব, বিকজ কালকে বলছি নেক্সট ক্লাস করাবো, বিকজ ওটা প্রপার্টিজ এর পরে করালে ইট উইল বি বেটার আই গেস, কেন কি প্রপার্টিজ এ তোমাদের কি বলে লাইক আনবায়াসনেস হবে, মিনিমাম ভেরিয়েন্স হবে না, তো ওগুলোর পরেই লাইক ইফ আই ডু ইট তাহলে তোমরা আরো ইজিলি বুঝতে পারবে, বিকজ কনসিকুয়েন্স আগে বলে দেওয়ার থেকে মানে আগে বলে দে লাইক ইউ অলরেডি নো দ্য রেজাল্ট, দেন ইউ আর সিইং দ্য ডেরিভেশন, তো বেটার ফার্স্ট ইউ সি দ্য ডেরিভেশন এন্ড দেন আমরা তাহলে করে দিব. একটু পার্ট আছে, ওকে. তাহলে আর কারো কোনো ডাউট হলে পাঠিয়ে দিবে. আর কি বলছিলাম, এটা রেফারেন্স কিন্তু জনস্টন, তো জনস্টন না মাডালা দুটোই, ইউ ক্যান ডু ইট. তো এটা আমি পাঠিয়ে দিব গ্রুপে এক্ষুনি. তো রাখছি আজকের জন্য. নেক্সট ক্লাসটা আমি যেমনি বললাম ইট উইল বি অন স্যাটারডে, বাট সেই দিন নেক্সট স্যাটারডে, তো ইট উইল বি 23rd এর পরের ক্লাসেস গুলো আমরা কিন্তু ক্লাসে স্কেডিউল করব, তো সবাই প্লিজ প্রেজেন্ট থাকো.